Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy compartiré con vosotros las cosas que más me gustan y las que menos me gustan de cada idioma que estoy aprendiendo, que son coreano, inglés, francés y alemán, y lo haré en el idioma correspondiente. Os compartiré un poco de mi experiencia con cada uno de esos idiomas, el por qué empecé a estudiarlos, qué es la cosa que más me gusta, la que menos me gusta y se me hace más complicada, y pues simplemente hablaré un poco de mi experiencia y mi relación con ese idioma. Okay, I'm going to start with English because it's the language I'm more familiarized with, and I think it's the language I like the most. So I remember as a child having English lessons when we had to listen to a podcast or a video, and like a really long video, and we had to understand it and just listen to it. And I think that was really helpful because as a child, I think I was maybe 7 or 8 years old. I was really immersed in the language and I had many inputs, so I could get a solid foundation of English. I don't know why, but I think I've always loved this language. Maybe it's because I don't struggle with it a lot, and I watch many how do I say this, many entertaining things in English. I don't use social media a lot, but when I use it, I try to make posts in English, I try to chat in English, I try to watch YouTube videos in English, podcasts also, and yeah, I'm really immersed in English. I really enjoy when I'm talking English, even though I actually make a lot of mistakes. I think the reason is because I don't have the necessary vocabulary to convey my ideas, but I'm trying to improve that. Okay, even though English has not many difficult things, well, it depends on the person obviously, but for me, I don't struggle with many things in English actually. But one thing I don't like, well, I like it, but it's like a problem of mine, is the pronunciation. Because as I mentioned earlier, I was taught English in an American way, so I had this really accent in the R and in the A maybe also. But now I want to change my accent to a British one because I think it's more elegant and I love it. I prefer talking in British English, but it sounds really weird for me because I try to make the accent, but I don't get it. And it's a completely mess. I also like Aussie accent. British accent and Aussie accent are they are not the same, but they are very similar. So I want to learn that type of accent instead of the American one. I really want to change it, but it's not easy. I don't get it, and it really frustrates me. Let's move into the thing I like the most, slangs and daily expressions. I like the social media and daily use vocabulary because it has meanings that I can't relate to in Spanish. There are words in English, its meaning can't be completely translated to a Spanish word. I'll put examples. For example, the slang or expression of "I know, right?" is a really very used sentence or expression in social media, and its translation in Spanish is more or less lo sé, ¿sabes? It's lo sé, you're talking with someone and you say something and the other person says oh yeah, I knew that, but it has another nuance. It's more a casual and informal nuance. Spanish word does not give the vibe of "I know, right?" The verb to vibe. That verb is used, for example, when you are listening to a song and you say, "I'm really vibing to the song." It's you're really enjoying listening to that song. But in Spanish, you don't have the exact same meaning. It's "estoy disfrutando de la canción," but it's not the same. I also use a lot "for real," and it means de verdad, but the English word really expresses another feeling.
I really love English, and I try to improve my accent because I enjoy talking English, but I don't like when I'm talking an American accent. Maybe in the future, if I move to England or something, I can get the accent, but right now I think that I'm not going to do that because I don't have something that really pushes me to learn the British accent. Ok, maintenant je vais parler en français. En fait, j'ai appris le français quand j'étais très petite, comme l'anglais. Donc j'avais eu une longue journée de l'apprentissage de français. J'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 8 ans ou 9 ans. Je l'apprenais dans un lycée qui s'appelle Alliance française. Je l'ai étudié là pour, je pense, 2 ans. Et depuis, je dois déménager à autre pays. Et pour ça, je dois arrêter l'apprentissage de français. Depuis 4 ans, je pense, j'ai recommencé à apprendre le français parce que c'est devenu une langue optative dans mon école. J'ai une relation amoureuse avec le français parce que je pense que c'est une langue très belle parce qu'il est très élégant. La prononciation, l'accent, la voyelle nasale, oui, c'est très belle, mais je dois prendre beaucoup d'efforts pour l'apprendre. Je n'ai pas trop de motivation pour l'apprendre et pour ça, c'est devenu très difficile pour moi commencer à l'étudier. Oui. Je pense que les choses que j'aime le plus dans le français, c'est la prononciation et l'accent. C'est très cliché, mais c'est la vérité. Le français est une langue qui transmet de l'élégance et est très agréable à entendre. Les choses que j'aime le moins, je pense que c'est l'écriture. Le français utilise trop d'accents, apostrophes, traits d'union. Ça ne me plaît pas. C'est très compliqué de ne faire pas aucun effort. 안녕하세요. 지금부터 제 좋아하는 언어를 말할 거예요. 한국어 3년 전에서부터 한국어를 배우기 시작했어요. 팝을 들으니까 한국어를 배우기 시작했어요. 처음에는 한국어를 혼자 배웠지만 나중에 학원에 다녔어요. 저는 한국어를 공부하도록 유튜브 영상과 유튜브 팟캐스트를 많이 사용해요. 그리고 음악을 더 사용해요. 저는 제 가장 좋아하는 한국어의 특징, 바로 발음과 문장 고추고 생각해요. 발음이 진짜 좋아요. 그 발음 진짜 귀여워요. 네. 그리고 문장 고추가 더 좋아해요. 한국어에 그 고추 스페인보다 진짜 달라요. 예를 들면 yo voy al colegio, 한국어에 yo al colegio voy. 네, 고추 진짜 달아요. 근데 한국어를 고추가 진짜 듣기고 이상해서 너무 좋아요. 그런데 어휘 안 좋아요. 싫어요. 사실 한국 어휘를 스페인보다 너무 달라서 진짜 어려워요. 사실 근데 예를 들면 participante 한국어 참가자라고 말해요. 네, 그래서 저는 한국 단어를 외울 때 싫어요. Hallo. Hallo, jetzt ich werde auf Deutsch sprechen. Ich habe Deutsch für 10 Monaten gelernt, darum ich spreche nicht so gut Deutsch. Zuerst habe ich allein Deutsch gelernt, aber danach habe ich im Sprachenschule Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch lernen an, weil ich mag der Wortschatz. Deutsch hat sehr langen Wort und ich mag das. Deutsch ist nicht sehr schwer,
zu lernen. Außerdem er hat viel zu viel Online-Ressourcen für das Lernen. Ich lerne das in YouTube und im Sprachenschule. Mein Deutsch ist nicht so gut und ich kann nicht mache sehr lange Sätze, aber ich mag die Sprache. Ich mag die Worte, aber mag ich nicht die Artikel. Im Deutsch es gibt 3 Artikel für die Substantiv. Die Feminin, der Maskulin und das Neutrum. Und es ist sehr, sehr schwer. Und ich weiß nicht, welche der richtige ist. Ok, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido muy duro porque tenía que hablar en los 4 idiomas y pues habían palabras que no me salían, así que tuve que preparar el vídeo y pensarlas, pero bueno, ha sido divertido. Espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis algunos tips o consejos incluso para mí sobre cómo mejorar en esos idiomas, me lo podéis dejar en los comentarios. Os recuerdo que subo nuevos vídeos todos los jueves y los domingos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!